Здравствуйте, добро пожаловать на наш традиционный прямой эфир. Мы начинаем ответы на вопросы, которые вы оставили в комментариях под последними двумя постами. Итак, первый вопрос. First in English. In my head, I do understand that we are one with the world, but I can't feel it, accept it, or act according to it. How can I open to the world, be one with it? Я умом понимаю, что мы едины с миром, но чувствовать, осознавать, принимать и поступать согласно этому не получается. Как можно открыться миру или как стать единым с миром? Well, that is a very big question to start off with. You know, when people talk about being one, or we're all one, or everything is one, they're talking about a deep spiritual experience. That it's not just a theory or an idea. It's something that you can experience directly. And if you haven't experienced directly, there's nothing wrong with that. It's just something you didn't experience yet. Такой большой глубокий вопрос для начала. Вообще, когда мы говорим про единство с миром, это больше как такое огромное глубокое переживание. Это в теории пережить и понять невозможно. И если вы пока этого не почувствовали, то это не значит, что с вами что-то не так. Это тоже нормально. So maybe if you relax very deeply or you meditate very deeply, you may sometimes feel as though the space around you isn't empty. We can do something in a moment to help you to feel that. It feels like the space isn't empty, it's kind of full or it's alive. And then sometimes you can feel that gets bigger, it expands, it gets bigger and bigger and bigger, and you feel just this feeling that you're joined to everything else and that everything is joined together. It's all made out of the same stuff. That's you know, that's an experience. It's you know, sometimes you feel these things. Это можно почувствовать. Например, это можно прочувствовать в глубокой медитации или в процессе глубокого расслабления. Бывает так, что вы вдруг начинаете чувствовать, что пространство вокруг вас, оно словно живое. И вы чувствуете, что вы уже не одни, что вы наполняетесь этим ощущением. А это пространство вокруг вас живое, растет, расширяется, и вы вместе с ним. So let's do something. Some of you may have done something like this before. That's fine. But usually, in our traditional way of thinking, if I hold my hands like this, we think that there's nothing. There's just empty space between our hands. Вот давайте попробуем сделать такое небольшое упражнение. Поднимем руки так. Вот обычно, когда мы поднимаем так руки, то нам кажется, что пространство между ними пустое, что между ними ничего нет. So what we're going to do, just hold your hands like this, just about this height, can be a little bit lower. I'll do it higher up so you can see me. And very, very slowly, just pull your hands a little bit apart. It's almost as if there are elastic bands that are joining them together and you're pulling, and those elastic bands are stretching. И вы попробуйте сейчас сложить руки вот таким образом и потихонечку отстранять их друг от друга. Будто бы резинка стягивает эти руки, а вы потихонечку расширяете их и расширяете дальше. And then you slowly, slowly push them together. It's like, it feels like there's something there. А You затем can feel a pressure. медленно-медленно пытайтесь их соединить. И вы будете чувствовать, как будто что-то сопротивляется, как будто что-то не дает вам соединить руки вместе, какое-то давление. And then apart again like this, and just see what happens. See if you can feel. Can you feel this kind of strange feelings in your hands or in between your hands? Like there's really something there in between them. It's not just empty space. Снова попробуйте расширить руки и попробуйте почувствовать. Нет ли у вас ощущений, что как будто бы там что-то есть? Что-то, что не дает вашим рукам соединяться вместе, и что потом также расширяется, когда ваши руки расходятся в разные стороны. And some of you might even be able to feel as that
as you do this with your hands, it's changing things in other parts of your body. Maybe you can feel, I can feel in my lower belly at the moment. It's like there's some movement or there's something going on there as well as between my hands. И вот так вот, играя с пространством, попробуйте почувствовать, проанализировать, ощутить, не происходит ли что-то похожее в вашем теле. Вот, например, Сара сейчас, делая вот такие движения руками, ощущает какие-то чувства в нижней части живота, как будто что-то там задвигалось, что-то происходит. And be very relaxed while you do this. It's not like a tense an exercise. It's just very, very relaxed. Состояние при этом у вас должно быть очень расслабленное. Не пытайтесь сделать это под большим напряжением, чувствуя что-то обязательно, какое-то чувствовать напряжение, что вы должны что-то почувствовать. Нет, это не обязательно. Расслабьтесь. And you may feel all kinds of different sensations in your body, in your hands or somewhere else as you do it. И обязательно в вашем теле тоже где-то будет отзыв этим ощущениям. То есть будете чувствовать что-то где-то в какой-то части вашего тела. And something else. You can imagine now that you're holding an invisible ball between your hands. And then you just let the ball kind of float upwards. It's almost like the ball is pulling your hands. Сейчас почувствуйте, что вы держите будто бы мяч какой-то, и этот мяч вы поднимаете немного вверх. Let it go up and up. Вверх, вверх. And then when it gets to a certain height, it'll start to come down again. Затем, достигнув определенной высоты, он снова начнет опускаться. And you can even just let the ball move how it wants to move. It might go to the side, might go in any direction. You just follow it. See if you can follow the ball and feel like you're touching it all the time. Позвольте этому шару перемещаться. Будто следуйте просто за ним. Он может захотеть двигаться влево, вправо, вперед. And what happens sometimes when we do something like this is we realize that the space that looks as if it's empty isn't empty. И тогда в процессе этого упражнения мы начинаем понимать, что пространство, которое кажется нам пустым, на самом деле не пустое. And in fact, what the space is made of, which is what we call energy, is the same thing as everything else is made of. И мы начинаем понимать, что пространство вокруг нас, которое сделано, состоит из энергии, это и мы тоже, то есть мы тоже состоим из энергии. You can let the ball get bigger. You can move your hands around it in different ways. If you can feel it, you can just follow it, see what happens. If you can't feel it, then just be very, very gentle. Если вы его чувствуете, вы можете почувствовать, как он расширяется. Если нет, не проблема. Просто сохраняйте мягкость в душе и физически, и попробуйте почувствовать. And maybe you can feel how already, just from doing this, everybody's becoming quieter, more peaceful, the energy's changing. Now, this is really interesting because I'm sitting here, I'm in Australia, I'm so far away from most of you, and I'm not doing something, and yet you're experiencing something, and we're all experiencing something together. So what is that? What's happening? When I just talk and you can feel things. И, может быть, вы сейчас уже почувствовали, как стали спокойнее, мягче, расслабленнее. И разве это не удивительно, что мы находимся на разных точках планеты, но вместе с тем каждый из нас поодиночке приходит к этому состоянию расслабленности, сосредоточенности, когда мы чувствуем эту энергию и понемножечку в ней растворяемся. То есть Сара, например, находится сейчас в Австралии, но вместе с тем мы с ней вместе в этом пространстве меняемся, хотя она сама ничего не делает. And let's do another little experiment because this is really so important. If you close your eyes for a few minutes. А теперь давайте проведем еще один небольшой эксперимент.
Давайте закроем глаза. And allow yourself to relax. И позвольте себе расслабиться. Let your whole body relax. Позвольте всему телу расслабиться. Allow yourself to feel the peace that is in the air all around you. Позвольте себе почувствовать покой, который находится в пространстве вокруг вас. Allow yourself to become quiet. Позвольте себе успокоиться. And even now, I've just spoken a few sentences, and many of you will be able to feel that there's a difference. And my words are such ordinary words. I can't make you relax from the other side of the world. But when I speak, something changes in the energy where you are, not only where I am. И даже сейчас, если подумать, слова Сары, которые она произносит в Австралии, действуют на вас, несмотря на то, что вы находитесь в других частях этой планеты. Разве это не говорит о том, что мы являемся частью одного пространства, мы едины с ним? So the reason why that happens is because the world isn't full of empty space, it's all joined together. So if I say something or do something here, it directly affects every single one of you, wherever you are, immediately, because everything is made of energy, and energy is this stuff that we can't see. It's like the building blocks of life, and because everything's made of energy, if you touch any part of energy, it's all joined together, so all parts of it are touched, react at the same time. Это прекрасный пример того, что мы все являемся частью одной энергии. Сара говорит слова в Австралии, но тем не менее незамедлительно вы чувствуете эффект изменения энергии у себя здесь, там, где вы находитесь. So these are things we need to experience for ourselves. Don't feel bad if you don't understand what it means to say we're all one or we're one with the world. It's a very, very challenging thing. It's not a head idea. It's just something that you might experience sometime. And when you experience it, you realize that life is a little bit different from how you thought it was. And you expand your experience and you start to think differently. That's all. So you don't need to try with this. Just it will come at some point. Поэтому, когда вы хотите понять вот это единство с миром, когда вы слышите эти понятия, не пытайтесь проанализировать их на ментальном уровне. Это можно только прочувствовать. Если вы не прочувствовали это сейчас, то это обязательно придет когда-нибудь позже. Но это есть свидетельство общей энергии, частью которой мы все являемся. And just notice, everybody notice how you're feeling now. Do you feel different from when we started, when you joined this call? Maybe you do. And again, like, it's not because of ideas. It is actually that there is a direct transmission of energy. There is a direct movement of energy in your space as we do these things together. А теперь попробуйте понять, чувствуете ли вы себя сейчас каким-то образом иначе, чем когда мы начали этот эфир буквально вот несколько минут назад. Если да, то это является прямым доказательством того, как энергия влияет на нас, как мы доступны влиянию этой энергии, потому что сами являемся ее частью. Yep. Yeah, okay. I think that's a bit of a start at least. Yeah, it was great. Someone says, I'm here for the first time with you, and I really feel somehow differently than when the session started. Good. Someone says, Good. My head is so light, although it kind of spinning around a little bit. Так, пошли уже первые. Okay, so this is really interesting. I didn't talk about your head being light. I didn't talk about any of those things, you know, and yet they happen. We need to ask ourselves the question, why does that happen? If I talk now about really juicy lemons, it's like very beautiful, fresh lemon, all like sparkling inside and extremely juicy.
maybe some of you will immediately feel that your mouth starts to water, but there's no lemon. There's just the energy of lemons being shared here. Так, я вот прочитала комментарий Саре. Легкая голова, но немного кружится. И Сара говорит, вот смотрите, мы не говорили о голове, о состоянии головы, но тем не менее вы почувствовали влияние энергии именно таким образом. А вот теперь представьте, если я буду говорить о лимонах, сочных лимонах, которые просто брызжут соком. Вы наверняка почувствуете тоже какие-то изменения, но не потому, что вы физически испытали этот лимон, его кислинку, а потому что с вами Сара поделилась энергией лимона. Okay. Okay, that was a great experience. I'm sure everybody loved it. Okay. Итак, давайте двинемся дальше. Следующий вопрос. So when becoming emotional, how do I keep away from aggression without blocking my emotion? Как не впадать в заряженность, агрессию, но при этом не блокировать эмоцию, а как-то экологично ее выпускать? So she said, can you just read that again? Absolutely. So when becoming emotional, sometimes we start being aggressive and emotionally charged. How do we avoid doing that, but still let the emotion kind of go away in a soft way? To not keep it inside, but somehow to let it out. Yeah. So the first thing, I'm always going to give you the same answer on this. The first thing is to relax, to learn simple things, to breathe into your lower belly. That's when you start to feel emotional, immediately breathe down into your lower belly and see if just you can feel your lower belly kind of expanding and contracting as you breathe. В первую очередь, мой совет, как всегда, это расслабление. Попробуйте начать дышать вниз живота. Как только вы почувствовали негативную эмоцию, чувствуете, что вам нужно разрядиться, не выливайте агрессию на других, начинаете дышать вниз живота и ощущайте, как он расширяется и сжимается. If you practice relaxing every day, or if you do the relaxation course, what you'll be doing is receiving fresh energy every day, which cleans out the old energy and it makes your energy more balanced. And the more balanced your energy is, the less emotional you feel. Когда вы научитесь расслабляться, то вы уже сможете получать свежую энергию регулярно, и ваше тело будет находиться в балансе. А когда вы в балансе, то, соответственно, вы не будете так быстро падать в агрессию и другие негативные эмоции. У Сары по ссылке в шапке профиля есть ссылка на ее курс «Энергетическое расслабление», где она конкретно учит, как это делать. If you ground your energy every day, I taught that a few weeks ago. Maybe Alsu can remind you which is the video where we did the grounding. That will also to help to make you more peaceful generally all the time. Также более уравновешенным вам поможет стать практика заземления. В одном из прошлых эфиров IGTV, они сохранены, так и называется «Практика заземления». Сара показывала, как это делать. Она показывала практику заземления, которую лучше делать по утрам и которую лучше делать перед отходом ко сну. So I actually have a question about grounding. Yeah. So, вопрос сейчас прочитаю на английском сначала. Question about grounding. How do I get rid of all thoughts while doing the exercise? Or should I just leave them alone? Do they affect the final result? Also, when you say what we should feel, that we should feel pushes forward, I feel pushes backward. Does that mean I'm doing it wrong? Итак, вопрос, I'm sorry, let me read it in Russian. Вопрос про заземление. Как убрать все мысли во время заземления? Вернее, о чем думать нужно? Или пусть они роются в голове? Они влияют на эффект? И еще у меня чаще толчки назад, а в эфире вы говорите о толчках вперед. Значит, у меня неправильно? I wouldn't worry about the thoughts when you're grounding. The same goes for if you're relaxing. Sometimes you'll have thoughts, sometimes you'll have less thoughts. And over time, they'll generally quieten down a bit. Don't try to do anything with them. Just don't be too involved with them. Не волнуйтесь о том, что у вас рой мыслей в голове. Просто не обращайте на это внимания, не фокусируйтесь на этом. Это касается как заземления, так и расслабления. Со временем, с практикой, их шум просто уляжется, и вы уже не будете, их уже не станет так много.
In terms of moving back instead of moving forward, that's usually because you tend to look back into the past rather than looking forwards. If you imagine walking, kind of always looking behind you, that's going to you're more likely to move backwards than forwards. So it's a bit like that. If you practice the exercises, you'll probably find after a while you naturally start to be pulled forward rather than backwards. А о толчках назад, возможно, вы очень часто смотрите в прошлое, вместо того, чтобы думать и глядеть в прошлое, идти вперед к будущему. Я немножко ошиблась, идти к будущему. То есть со временем, уже с расслаблением и с практикой заземления это пройдет. И вы начнете, как и все, немножко чувствовать толчки вперед. Yeah. Okay. All right. So about this aggression, there's one question. If we can actually use aggression and put it into something to not get rid of the energy, but transform it into something creative, if it's possible at all. So let me say that. Итак, поступил комментарий. А можно ли использовать агрессию в дело? Не гасить эту энергию, а сублимировать во что-то созидательное? Возможно ли? И если да, то как? So if you're already quite good at relaxing, there is something that you can do when you feel any very strong energy. You can kind of relax with it. So you give it space, you allow it to be there rather than trying to control it or make it go away. It takes a lot of presence to be able to do that. You need to be able to be very present and very relaxed. But what you'll find, that's not a direct answer to your question, but that will transform that energy in quite a powerful way. С практикой, когда вы станете сильны в расслаблении, то вы сможете этой энергии просто дать пространство внутри себя и трансформировать ее в то, что вам нужно. Однако поначалу вам это будет тяжело сделать, так как на это нужна огромная сила присутствия. Вот. Но все это возможно с практикой. So the other thing is that if you think about it, aggression, anger, frustration, all those kinds of things, they're all a form of powerlessness. You don't react aggressive if you know how to solve whatever the problem is that's come up. So to me, what's much more powerful is when you feel these kinds of strong emotions to say, okay, I don't want to be powerless. I don't want to be weak. I don't want to be somebody who has to get angry, just shout or get aggressive. I want to be somebody who's strong. What does a strong person do here? And like just train yourself little by little to be a strong person who doesn't need to get aggressive because you have solutions. И еще чувство агрессии и злости, как правило, является проявлением бессилия. И в эти моменты, когда вам хочется закричать, разозлиться, подумайте о том, что это бессилие. И начинайте думать о том, а что бы сделал сильный человек, как я могу измениться, что мне нужно сделать для того, чтобы это было проявлением сильного человека. Yep, that's wonderful. I think it's a great point. Thank you. And the next one about grounding. Еще про заземление вопрос. So there's this part when in a grounding exercise where we unite with the physical part of our body. What if the head is spinning around? What does that say about? So про заземление. Если после этапа соединения с физической частью кружится голова, о чем это говорит? You know, your energy is just unwinding itself in some way, and it won't always be like that. It'll do that until it's got itself better aligned, and then it'll be something else. There are always different things happening, but those exercises, if you do them every day, fundamentally they just help you to connect and find this more neutral energy, more peaceful energy. Возможно, вы получаете очень много свежей энергии, которой просто еще не привыкли, и поэтому ваша физическая часть еще только привыкает к ней, поэтому начинает кружиться голова. Но потом с практикой ваше тело уже будет готово к этой свежей энергии и будет проживать поступление ее экологично, уже не будет кружиться голова. Thank you.
Alrighty. So yes, the lady says, thank you very much about the link between aggression and Uh-huh. powerlessness. Mhm. Good, good. Really. Okay, so the next one, it's a little bit long, so let me first read it in English, and then I'll do it in Russian. Следующий вопрос я сначала прочитаю по-английски, немножко длинный. It starts from the post, A Moment of Choice. So the lady says, I too have a part of me that says that I'm not strong, brave, or successful enough, and so I get different circumstances in life that make me even stronger. But another part of me is sensitive and soft, and I feel that I don't want those hard challenges anymore. I know that I can live differently, just giving love to this world. I have a degree in economy and finance, but I don't want to work in this field anymore. I want to learn psychology and help people, but don't know where to start. Итак, следующий вопрос. У меня тоже есть часть, которая говорит мне, что я недостаточно сильная, смелая и успешная, и она создает мне серьезные сложные события в жизни, через которые я становлюсь сильнее и смелее. Но есть и другая, нежная и ранимая, чувственная, которая знает, что можно жить иначе, просто даря любовь этому миру. Я экономист, но мне стало скучно и неприятно этим заниматься. Хочу заниматься помощью людям и психологией, но не знаю, с чего начать. Well, a little bit of, first of all, very practical advice is if you want to change and you haven't changed your career yet like that, just make sure that you take care of your finances as you go along, whether that means continuing to work for a while or working part-time. It's very difficult to start something new if you don't have enough money. Ну, для начала очень практичный совет. Прежде чем менять карьеру, начинать обучение, позаботьтесь сначала о том, чтобы обеспечить себе какую-то финансовую подушку, финансовую безопасность. То есть вы либо продолжаете работать частично, либо сначала заработаете себе какую-то определенную сумму денег для того, чтобы с чувством безопасности отправиться в новое путешествие. Because there are a lot of people who want to help people, and it's not always easy to learn how to find clients and to make sure that you're being paid enough money to be able to live. This is very practical, but it's very real. I see a lot of it. Очень много людей хотят помогать другим людям, но не так-то просто находить клиентов, которые будут платить вам достаточно для того, чтобы вы могли делать это спокойно и с удовольствием. То есть это встречается, к сожалению, очень часто, поэтому даю такой практичный совет. It can take some time to learn the business side of it. Often people can do the helping part relatively easily, but they find it difficult to do the business part. So if you really want to change like that, you need to realize that it takes both parts, the skill of helping people and the business part. И если вы действительно хотите помогать другим людям, то нужно всегда помнить, что в этой части есть, в этой сфере есть две части. Часть, где вы помогаете людям, и часть, в которой вы ведете бизнес, то есть обеспечиваете приход денег, который поможет вам это делать и в будущем. You know, when you work for a company, if you're employed, the company is doing all the business part for you, and so you might not realize how much is being given to you by the company because it's doing all of that, and then suddenly you're the person who has to do it yourself. So I just say this because it's where most people fall down, and it can really take times. Like sometimes it takes people a few years to make this adjustment, and I think it's better to be aware of that before you go into it. То есть когда мы работаем на кого-то, вот эта деловая часть делается за нас, то есть мы просто получаем деньги. Если же мы отправляемся в свободное плавание, то этим должны будем заниматься мы сами. И иногда на то, чтобы изучить вот эту сторону и обеспечить себе существование, уходит несколько лет. Most teachers will just say, follow your passion. And I've seen so many people follow their passion and fall on their nose, basically. Yes. Большинство, очень многие люди, учителя, скажем так, мастера говорят, просто иди вслед за своей мечтой. Однако иногда это бывает путь в никуда, если вы не сможете обеспечить себе при этом существование. That's a great answer, great point. I'm sorry, it's a bit boring. It's not what anybody wants to hear, but I think it's more real.
Да, конечно же, это очень скучно. Наверняка это не то, что вы хотели услышать, но это то, что происходит с нами в жизни. Мы живем, мы едим, поэтому должны позаботиться об этом. Мгм. Okay, so I guess question that's coming out of this point. Let me first read it in Russian. А если, поступил комментарий, а если подушки финансовой нет, а организм сильно сопротивляется ходить на эту работу? Мне 53, не просто поменять работу, везде отказывают из-за возраста. What if my whole body just does not want to go to this job, to do this job? I'm 53 years old, and it's not easy to change jobs. Everybody, I get refused everywhere because I'm that old. And at the same time, I do not have financial security to start doing something. What should I do? Well, the most powerful thing, or one of the most powerful things you can do, however hard it is, to really, really appreciate what you have and the job that you have. You're far more likely to find another job if you really appreciate the one that you have. It sounds so contradictory, but that's simply the way that it goes. Wonderful. Самый ценный совет, самое ценное, что вы можете сейчас сделать, и самое мощное, это почувствовать благодарность за ту работу, которая у вас уже есть. И самое интересное, и как бы это противоречиво не звучало, когда вы чувствуете благодарность той работе, что у вас уже есть, ваши шансы на то, чтобы найти новую работу, станут гораздо выше. You know, I've seen so many people who hate their job. They hate it and they hate it and they can't complain about it and spend all day thinking about how much they don't like it. And finally, they decide they really enjoy it. And within a day or two, they get offered a new one. Yes. So ridiculous, but it's true. I know. Как часто мне встречаются люди, которые просто ненавидят свою работу. Они продолжают жаловаться из-за нее и придумывать всякие разные истории. Однако, как только они думают, ну ладно уже, все, хорошо, попробую просто получать удовольствие от того, что я делаю. Буквально в течение 1-2 дней им приходит предложение с новой работы. And the other thing, you know, is I would change your ideas about being 53. There are people who love employing older people because they're reliable, they're experienced, they're not going to go running off and having babies and things like that. So you could see yourself as a really positive, really useful person at 53 rather than somebody who's getting too old. А теперь, пожалуйста, попробуйте пересмотреть свой возраст. 53 года, во-первых, это прекрасный возраст. Во-вторых, есть работодатели, которые ценят этот возраст, потому что вы, в отличие от молоденьких девушек и женщин, не сбежите, не заведете семью, у вас не появятся дети. Вы ответственный работник, на которого можно положиться. Если вы будете смотреть на себя с этой стороны, то ваша самоценность тоже повысится. Okay, great. I'm sorry, here's a little commentary here. Let me first read it in Russian so that I would process it. Сара, скажите, пожалуйста, ваше мнение. Если после серьезной травмы и переломов пришло осознание, для чего это было нужно, и благодарность ситуации, можно ли подавать в суд на виновника или отпустить? Okay, here's a tricky question. Sarah, could you please say, I've had a serious trauma. I guess there was some assault and battery. And I had this insight why this happened and appreciation for the whole situation. But in this case, should I still go to court and sue the person who did this to me? Or should I just let it go? Really, there's no one in the world who can answer that question except for you. And the way that I would look at it is I would really try to tune into the feeling, the subtle feeling of, does it feel good and right and fulfilling for you to go to court? Or does it feel good and right and fulfilling to let it go? There's no right answer here. For some people, they must go through the legal process. And for some people, they must let it go.
And you have to know yourself here in your situation. К сожалению, здесь я не смогу помочь и подсказать. Только вы знаете, что в этой ситуации как в этой ситуации нужно поступить. Просто прислушайтесь к себе и постарайтесь понять. В предыдущих занятиях, кстати, Сара рассказывала о том, как можно обратиться к своему высшему «я». Обратитесь с этим вопросом. Иногда действительно необходимо пройти через судебный процесс. Иногда лучше эту ситуацию отпустить. Но правильного или неправильного ответа здесь нет, вы только сами сможете понять. I just reminded that in one of sessions you taught us how to talk to our higher self. And so I mentioned this. Maybe that'll help. Yes, very good idea. Yeah. Alrighty. And the next one came here. Let me read it in Russian first. Я поняла, что хоть и мама 3, и мне 41, я часто веду себя как капризный ребенок. Как охарактеризовать взрослого человека? По пунктам. Буду стремиться. So, interesting question. I'm a mother of 3, and I'm 41 years old. Although recently, I've realized that sometimes I behave as a naughty child. Now, what criteria would you say an adult person should have? Like, I would strive to become that person. Inner peace? Yes, by criteria, I would say, by bullet marks. Yeah, okay. Inner peace would be one. Okay, так первый. Wisdom would be very important. Для взрослого человека необходима мудрость. I would say love, not just like I love my kids, but bringing love into difficult situations, bringing love when there are problems to be solved. That's what I mean by love. Любовь. Но любовь не такая, что вот я люблю своих детей, а такая, которую вы можете привнести в сложные ситуации, которая поможет вам решить ситуацию с точки зрения любви. And to me, an adult, really an alive, very well-functioning adult, is somebody who's not a victim. They solve problems, they get stronger, they contribute to the world, whether it's through your kids or through your work or however. You know, you're always looking to lead, to be strong, to be a solution, never a victim, never sorry for yourself, never spoiled. Those are the kinds of things. Для меня адекватный человек – это человек, который не является жертвой. Это человек, который ищет решения. Решения в работе, решения в общении с детьми, в других жизненных ситуациях. То есть это человек, который не сидит и не жалеет себя, а ищет решения и решает их с позиции взрослого человека. I think that's the most important. That would be a pretty good collection if you could do that. Yes. Вот вам 3 пункта. Отличная коллекция. Если вы сможете это осуществить, просто замечательно. Give you a few years to practice. Только не торопите себя. Возможно, на это уйдет несколько лет. Это хорошо, это нормально. Alrighty, so the next one, personal question, Sarah. At what time does your morning start? Сара, во сколько начинается ваше утро? My alarm goes off at 5:30. Так, будильник срабатывает в 5:30. Some days I have my first session at 6 o'clock in the morning, and then I have to get out of bed very quickly. Иногда первая работа с клиентом начинается уже в 6 утра, поэтому приходится встать очень быстро. There used to be a time when I would get up every morning exactly the same time, but now sometimes if I feel like I need a little bit of extra sleep, I'll sleep a little bit longer. Probably we get up mostly around 6:30. I see. Yes, one of your posts was saying that you were getting up at exactly the same time wherever you are. I did that for a long, long time. Очень долгое время Сара всегда, каждый день вставала в одно и то же время. Но сейчас, если она чувствует, что ей стоит немножечко еще отдохнуть, то она спит и встает попозже.
Мгм. In the winter, in the summer, we get up a bit earlier. It's winter here in Australia at the moment, and so it's still dark at 6 in the morning. It's just beginning to get light. Oh, I see. So yeah, in the summer I'll get up a bit earlier. Мгм. То есть летом Сара встает немного раньше, зимой, вот сейчас, например, в Австралии зима, все еще темно по утрам, вот только-только начинает уже светло за окном пораньше, вот, поэтому сейчас Сара встает еще немножко позже, чем обычно. Мгм. Спасибо большое за комплимент, Татьяна. Мгм. So this question, you've answered them before, but this might be the person who's here for the first time. Первый вопрос. Сара, у вас есть какие-то утренние и вечерние ритуалы? Sarah, do you have any morning or evening rituals? I'm not much of a ritual person. I'm sure I've said that before, but pretty much every day I relax in the morning and I do some kind of exercise. Каких-то определенных ритуалов у меня нет, я не тот тип человека, но практически каждое утро я делаю расслабление и какие-то небольшие упражнения. I relax for usually about an hour. Но расслабление длится обычно около часа. And sometimes I'll ask some questions of my higher self during that, or of money, or some of the things that I've taught you. I do the similar things to what I've taught you. Иногда я во время этих сеансов расслабления я обращаюсь к своему высшему я, или я обращаюсь к деньгам, о чем я пишу в своей книге «Полюби деньги, деньги любят тебя». То есть все, о чем пишет Сара здесь, она это сама и делает. Alrighty, thank you. And then the next question, I guess this is a professional also. So she's asking, how, when working with clients, do I stay neutral? Вопрос, как в работе с клиентами, особенно с психосоматикой, сохранять нейтральность? So especially with clients with psychosomatics. It's really important to let your client have their own experience. So it's not your job to involve in their experience. Your job is to be the person who is neutral, and the person who has peace and who's able to bring love to the situation, because your clients are not neutral and they're not experiencing peace, and they're having problems. So they don't need somebody who has problems with them. They need somebody who's like stability, who creates that safety for them. So this is very important, and it may be that your energy somehow gets too caught up with your patients. Yeah, that's the best way I know to learn how to change that is not available in Russian at the moment. So. Oh, I see. Alright. Так ваша работа состоит не в том, чтобы проживать опыт вашего клиента. Дело в том, что это его часть, это его проживание, его проблемы. И он обращается к вам потому, что в вас видит источник какой-то стабильности. То есть вы можете принести в вашу работу стабильность, любовь. Поможете ему прожить вот этот опыт с любовью и стабильностью. Поэтому вам необходимо просто сохранять нейтральность и помнить об этом, помнить о том, что в этом и есть ваша работа. I would recommend maybe grounding at least at the beginning of the day and at lunchtime, or maybe before each client even. You could try grounding before each client so that your energy is circulating better. It's circulating within you rather than kind of circulating into the clients. И вместо того, чтобы отдавать свою энергию клиенту, делайте так, чтобы эта энергия циркулировала только в вас. Вы это можете сделать с помощью практики заземления. И поначалу можете делать эту практику перед встречей с каждым клиентом. И тогда это поможет вам сохранять энергию внутри себя, а не отдавать ее. Okay. All right, thank you. Well, let me get to the questions that I've gotten before.
So the next question, let me first read it in English. Well, you've answered them before, but maybe. It's okay. I'm always happy to answer the same question. Right, thank you. There are so many things that I want to do, but I don't know how to find time for it all. I'm in maternity leave with a baby, and sometimes I don't get to do even the chores that I have to do. I do yoga and relaxation regularly, but then I don't have any time left for reading or painting, for example. Should I just rotate my activities? So, Yeah, maybe you better go on. sorry. Итак, вопрос. Как успевать все, что хочется? Бывает, что даже все желательные дела по дому не успеваю сделать, а еще хочется и что-то для себя. Делаю регулярную йогу, расслабление, но тогда не остается времени на рисование, чтение, например. Выход только чередовать? I was going to say maybe you should relax while you're painting. Yeah, that's too. Why not? Combining two. Well, exactly. Да, Сара хотела сказать, почему бы вам не скомбинировать два занятия, допустим, и рисовать, и при этом расслабляться? Почему бы и нет? You know, I think all of us have to go through periods in our life where we have to figure out what's most important. And what must be included and what sometimes we have to let go of, and it's a very, very individual decision. And you can get better at it. You can say, look, painting is really important for me. Singing doesn't matter. Yoga I must do, otherwise I'll go crazy with my baby. And you kind of have to have these conversations with yourself and see how you can do it. I have one client. I'll let you translate that bit first and then. У нас у всех бывают в жизни такие периоды, когда нам нужно выбирать между тем, что мы хотим делать. Допустим, йога для меня просто жизненно необходима, иначе я сойду с ума со своим ребенком. Пение можно упустить, рисование хотелось бы. И тогда уже начинаете по приоритетности выбирать нужное для себя занятие. I have a client who had 3 children and I don't know, 2 or 3 businesses, and then she got pregnant and she had a baby unexpectedly. And I don't know how she does it, but she just says that she's very present all the time and she manages all of those things, and other people don't manage those kinds of things. So it's not really about how much you have to do. It's more about, can you be present? Can you be really awake in everything you're doing? And then you find that you create more time and opportunity. У меня есть клиентка, в одно время у нее было 3 детей, 2-3 бизнеса, и плюс неожиданно она еще и забеременела 4-м ребенком. Но вместе с тем она как-то мастерски со всем этим управлялась. И когда я у нее спрашивала, она говорила, что я просто присутствую в моменте. Что бы я ни делала, я присутствую в моменте, поэтому я могу сделать то, что мне необходимо. Вот в этом и есть вся задача. Находиться в моменте, проживать все это, и тогда вы вдруг ни с того ни с сего поймете, что научились создавать время для своих желаний. Okay. Yeah, great, thank you. All right, so here's one person is expressing gratitude for the book. Oh, this is the lady who actually was lucky to win the book in a giveaway. And she just started reading it, and all of it is going right to the heart. Huge thank you for this possibility. Okay, так, только что поделились с вами комментарием. Одна счастливица, которой повезло выиграть книгу Сары. Я одна из выигравших, я только начала изучать. Очень называется «В сердце». Огромное спасибо за такую возможность. Это очень круто. Спасибо, желаем вам приятного прочтения. So the next one, someone's asking about grounding exercise. Let me remind. Практика заземления, вопрос, где посмотреть практику заземления, она сохранена в одной из предыдущих сессий, таких прямых эфиров в IGTV. Вот когда вы будете проходить по ним, там одна так и называется «Практика заземления». И хоть там мы рассматривали много вопросов, прямо в конце Сара показывает, как это делать утром и вечером. Okay, so next one. I actually had a question, several questions here, and one that came in the blog. I lost a big sum of money and going through a big stress right now. How do I help myself live through this?
вопрос поступил. Потеряла большую сумму денег, все как в тумане сейчас. Как можно помочь себе это прожить? Take time to relax every day, whatever's going on. Make peace with your situation because it's what's happening and you don't really have any other choice. And decide to get stronger, to get better with money, to make more money, to maybe save some money so that you don't get in trouble in the future. Just make some sensible, wise decisions for the future. Сейчас не остается никакого выхода, как обрести покой в этой ситуации, расслабиться. И, возможно, стоит принять решение. Допустим, зарабатывать больше, экономить больше и откладывать, чтобы в последующем такие ситуации не могли вас так сильно вышибать из колеи. Вот только так, к сожалению. So next one, also kind of like this. Let me first read it in Russian. Еще один вопрос. Здравствуйте. В последнюю неделю много финансовых потерь. Также проблема у дочери. Может это быть как бы платой за то, что остались живы в аварийных ситуациях в дороге? Как выйти из этого? So, here's this question. Last week, I've been having many financial losses, and my daughter has such problems as well. Could it be a certain pay for staying alive? We got into an accident somewhere on the road. So could it be somehow a pay for that? It's possible. I don't really think of life that way. I just, if I lose money, I just say, okay, that means there's more money coming. Возможно. Однако все-таки я стараюсь так не думать в подобных ситуациях. И когда я теряю деньги, я всегда думаю, ну что ж, значит, ко мне идет еще больше денег. Надеюсь, вам это поможет прожить вперед. Sometimes it goes down, sometimes it goes up. We need to be relaxed about it, then it gets easier. Yeah. Все циклично. Иногда наши деньги, наше благополучие идет вверх, иногда вниз, снова вверх, вниз. Надо просто принимать это с большей расслабленностью в себе, потому что этого не избежать, но это состояние расслабленности поможет вам пережить этот период легче. Thank you. Thank you so much. Again, compliments for great answers today. Спасибо вам большое за комплименты. Спасибо. Someone asks, how do I let myself spend money on myself? Как разрешить себе тратить на себя? You know what I discovered from experience, not only for myself, but for other people, is that when people don't let themselves have money, their whole money capacity goes down. When you actually treat yourself as a really important person in life, it's easier to receive money. It's as simple as that. It doesn't work to leave yourself out. Вы знаете, и из своего жизненного опыта, и из работы с людьми я поняла, что когда мы относимся к себе таким образом, что не можем на себя потратить ни копеечку, то весь наш финансовый потенциал просто идет в трубу. Когда же мы разрешаем себе, позволяем деньги, тратим на себя с любовью, то и возможности денежные растут. Поэтому просто совершенно не срабатывает этот подход зажать на себе деньги. Он просто не работает. The thing is, you know, if you think about it, you're a piece of life. Somebody else is a piece of life. We're all little pieces of life. If you make other people more important than you, that doesn't make sense. That's like saying that bit of life is more important than this bit. If any part of life is important, your part is important too. And when you put yourself down, you're actually, if you say, I'm not important, you're actually saying no one else is important either. It just doesn't work. We have to recognize and value and respect ourselves. Мы все являемся равноценными частями жизни. Если, допустим, вы цените кого-то больше, при этом принижая себя, то это нечестно по отношению к себе. Ведь когда вы принижаете себя, забываете о себе, получается, что вы забываете и не цените никого вокруг себя, потому что мы все одинаковые частички этой прекрасной жизни. Поэтому подход, когда мы
на себе безудержно экономим, совершенно не работает. Никаким образом. Thank you. All right, here's one question about the book. Let me first read it in Russian. Сара, подскажите, пожалуйста, читаю вашу книгу. После главы про необходимость мечтать сказано не идти дальше, пока не поработаешь со своей мечтой. Но если у меня нет больших мечт, как быть? Sarah, I'm reading your book right now, and after the chapter about necessity to dream, it says that you shouldn't go further until you learn how to work with your dream. But what if I don't have big dreams? What should I do? Look, it's fine to keep going in the book. It's not true that you don't have any dreams. It's not true that you don't want anything. You may feel a little bit cut off from it, but I just recommend that you give yourself permission to practice, allow yourself to want the world to be better. That's what the dream is about. Do you want the world to be better in some way? Is there something that you really care about in the world that you would like to see improved? I just don't believe that it's true that you don't have any dream. Вы знаете, мне даже как-то не верится, что у вас нет больших каких-то мечтаний. Возможно, вы просто отрезали их от себя на данном моменте. Вы просто представьте, что вы можете сделать этот мир лучше. И что вы хотели бы улучшить вокруг себя? Насколько вы хотели бы, чтобы мир стал лучше? В какой стезе, допустим? И уже из этого исходите, стройте свою мечту. Sarah, it's pretty much the hours almost complete. Somehow Okay. discussed today. What should we do? It's getting late here in Australia. All right. Well, thank you very much. We've had some really interesting questions today and more questions coming up during the session. So that's really great. So thank you for being here. And hopefully I'll see you next week. And we'll have some more questions then. Спасибо вам большое за участие сегодня. В Австралии уже поздно, поэтому мы заканчиваем сегодняшний эфир. Продолжим на следующем.